You may now begin your presentation. Look, here is the woman. She lived hard to achieve her dreams. One day, she met the love of her life and got married. They formed a family and gave birth to a child who resembled them. She became a mother. She sacrificed every moment of her life after the baby was born. She wanted her one job back, but word told her, "You have done nothing." And her career has been ended since then. Her child grew and now became a university student. The child came to university, but one's financial problem holds back and have to do both working and studying. It is hard to live day by day, but the world told the child, everyone is going through the same thing. You're not the only one who's going through hard times. Just get yourself up and go through it. The story is about normal Korean family. They are not special. This is a story about you, and this is a story about me. We are not special. We begin the story of the not extraordinary. When you think about young university student, what comes up in your mind first? That they usually have no money. Not everyone is in short of money, but we all know most of us are. However, they got energy, a passion for their dreams. Some students have more difficulties than others. The cost is too expensive to achieve their dreams, such as school fees, living expenses. They are too much to bear, and they have to take the loan. There are scholarship programs and policies to help them in need. However, there is blind spots so not everyone gets benefit. The scholarship system may not sufficient enough. Therefore, many students have lots of time doing their part-time job to just earn some money. 24살 대학생 정원입니다. 꿈이 회계사인데 회계사를 준비하려면 인터넷 강의를 좀 써야 되고 자격증도 많이 필요해요. 근데 그런 것들 공부하기 위한 노력을 위해서 알바를 하고 있습니다. 공부하는데 공부를 하고 싶은데 이거는 값이나 인터넷 강의는 좀 필요하더라고요. 다른 친구들은 공부에서 지원을 해주고 학원이나 인터넷 강의 여러 개 되는 분들이 현실 강의를 쓰는데 저는 그걸 내지 않아요. 제가 가져갈 수 없고 적극적으로 하다 보니까 시간 관계라 우리가 게임이 없을까 싶어요. Before the interview, the student needed money to buy necessities, but they do part-time jobs to gain chances. The ability they can obtain gets differentiated because of the quality of education. They need a chance for a better future, meaning eager for improving their circumstances. They just want to learn and become a better self. We came to realize this is a serious social problem and decided to look into the problem. We introduce you to Aramdel. Aramdel tries to give opportunity to those who are financially troubled students. We found out that they have a need for self-development and to achieve it, gaining money and time. Therefore, in order to give them a chance for self-improvement, we found a service about provide necessity and meals, or service that provide language education, and so on. Among those ideas, sharing economy platform came up. We thought that students working for could be beneficially. It is targeted to university community members, so being a student can be an asset in a way that they have free period between classes and marketing to customers. Especially, having free period means that they are able to work nearby school or in school, so that they can focus more on studying by reducing the working time. Since the community will be operating the platform, we have conducted a question to understand the needs of a potential customer. The main questions were whether to use a sharing economic platform and items what people want to lend and borrow. As a result, the demand for musical instruments and athletic goods came up,
and we studied the platform accordingly. We had consulted with other sharing economy business and able to have a good feedback. And now, with local youth community supports, we have started our platform business to figure out a profitability. Now we will explain how this platform works. Sharing economy consists of owner, seeker, and platform as a facilitator. Owner will share their assets to the platform as the middleman and lend it to a seeker. For example, one might have bought a guitar and one uses it right now. By enlisting those items to the platform, can make some money. Next, the seeker or user will see the items listed and will borrow the items for a certain amount of time. Finally, the platform as a facilitator. This role will be given to the student working poor. In this way, they can get benefits both direct and indirect way. In conclusion, through our platform, students working poor can use the goods at an affordable price, and by using free period, they can work as operator in our platform and secure their studying time after the school. Also, they participate in our platform as user and facilitator and get some benefit from it. Our goal is that this platform would work and successfully run by itself. We will make an online platform and application to increase efficiency and accessibility. The shared items are now instruments and sports goods. We want to expand furthermore, and we now start with only local university community, and we hope this could expand furthermore. Also, sharing economy will bound people together as a one unit. We want to ensure that students working poor can make enough money with this platform, and we hope the platform could give them enough time to study for their improvement. Students do not have much more than others, but still there is something. That's the opportunity. They have opportunity to increase their value, constantly learn and grow, and challenge their goals. We root for them to spread the wings of opportunity and fly towards dreams. Moms say, the child is a joy for me. They are grateful to be with the moment when the child grows up. 안녕하세요. 네, 72년 오해입니다. 새 아이를 기르고 있고 초중고 엄마로서 또 열심히 살아가고 있습니다. 저는 학교를 졸업을 하고 화학회사 연구원으로 근무를 했습니다. 제가 5년 7개월 근무를 하고 나서 직장을 그만뒀던 결정적 이유가 아이를 낳고 기르면서 직장생활 유지하기가 힘들었거든요. 2005년 7월부터 쭉 쉬었으니까 그게 2016년까지 쭉 이어졌죠. 10년 넘도록 한 14년 정도까지 제가 사회생활을 거의 하지 않았고 경제적으로. However, due to childbirth and parenting, mothers are having difficulty doing work and childcare at the same time. They quit their jobs for the unavoidable reasons and solely devoted to raising a child. Therefore, they are going through economic difficulties. As the year passes, the number of married women who have lost their careers is increasing. According to a survey by the Korean Women's Development Institute, the economic loss from women's career disruption is estimated to be about 15 trillion won. This is huge loss in both national and local levels. 오늘 통계로 나오는 경유병들 여성의 삶이 있어요. 그 부분이 바로 M자 곡선을 기억을 하시면 됩니다. 대학을 졸업하고 그다음에 취업 전선에 있다가 바로 결혼과 육아로 인해서 일자리를 잃게 되는 경우도 많이 있어요. 다시 올라가는 일자리를 얻게 되는 건 대부분 40대 이후라고 봅니다. 경력 단절의 시기 전에는 아주 본인들의 적성을 찾고 본인들의 꿈을 찾는 일자리를 하고 있다가 다시 일자리를 회복했을 때는 어떤 단순한 무직이라든지 그런 부분에 종사를 하게 됐어요. 그러다 보면 빈번하게 직업을 옮기는
경우도 생겼고 마찬가지로 여성으로서 자존감, 자기를 찾는 그런 부분이 굉장히 저하됐다고 생각을 했어요. 그래서 제가 생각하는 건 우리의 전일제라든지 이런 그 일자리도 중요하지만 실질적으로 그 육아의 여성의 삶의 패턴을 반영한 일자리들이 많이 나와야 된다고 생각합니다. The reason why women experience career disruptions are various. 90% of reasons are about marriage, childbirth, and child labor. It is hard to find a job that can guarantee work and life balance. Many women have trouble finding the job. Also, 35% of women have experienced a downward shift from her previous work. This tells us that it is difficult for women to work in the same position. Why are women in career disruption difficult to be reemployed? This is because society has a strong perception that moms did nothing while they are raising children. Did they really do nothing at all? Dongdong paid attention to the experience that mothers obtain. Mothers look up at the child cell level and watch the child's growth. Especially when it comes to reading books to their child, we saw an opportunity. We want to create a job where women with career disruption can use their childcare experience as their job competence and be able to work and childcare together. We came up with a solution, the 낙서동화책, as our business model. It is customized product inserting children's drawing into a storybook. Moms can keep her only child to the storybook, which preserves special moments of childhood. We formed partnership with social enterprise Chiojeni to raise the quality of books and participated how to write a story program. So far, we have created 3 stories, which are 편지야 어딨니? 달콤한 하루, Dream Adventure. We are constantly teaching women to cultivate their job confidence. 재밌었어요. 서기도는 하다 보면 아이들 연령에 따라서 책을 보게 되는데 그게 가장 기본되는 게 그림책입니다. 그래서 그때 많이 스스로의 힐링이 됐어요. 그림책이 굉장히 재밌고 많은 매력을 가진 걸 알았거든요. 어른에게도 위안이 될 수 있기 때문에 이번 수업이 저에게도 많이 힐링이 되는 시간이었고 두 번째는 같은 고민을 하고 있는 경력 단절 친구들을 많이 만나서 같이 고민하고 무언가를 결과물을 만들어내려고 노력하는 과정에서 많이 유대감을 가졌다는 걸 서로 응원을 해줬다는 걸또 터지게 됐습니다. 길지 않은 시간 동안 또 나름의 뜻거리를 생각합니다. 저희끼리 만든 동화책을 이런 친구들이 그래도 재미있게 가졌을 때 보람을 느꼈고요. 포기하지 않길 잘했구나 스스로도 다들 On top of that, we made other products by using children's doodle. We started to sell those items on flea market, crowdfunding, and online. As a result, we won 4 million won and could see ourselves that this is sustainable, solid market. We also expanded the products that focus on with career disruption. The funding was successful and lots of people sent us encouragement. We want society to consider parenting is not waste time, but time to learn something new and grow from it. We'll expand the sales channels to many sources, such as neighbor store, ideas, and so on. Also, we are discussing about forming partnership with daycare center, art center, and an institute. An institute can use our program with cheaper price and can develop own program. In addition, through the drawings of a child, it is possible to find out child's emotional problems and psychological state of the mind. We want to make use of this aspect and apply it when making the new storybook. We'll provide the result to the customer, and customer can pay extra for the solution. The time when child is born and a woman becomes a mother. During that time, she learns many things that were not known before. She can understand children's language well.
She can understand what children's drawing is telling. She knows what children want to hear because she is a mother. She is not a woman who have experienced career disruption, but she is a woman who have experience in childcare as her career. How was the story so far? This is an extraordinary story. Our mothers once had dreams and they deserve to achieve their dream again. We all are college students and anyone around us is giving up their dreams for economic reasons. We have focused on their basic needs so that mothers and students can step up for their dreams. This is why we act. Our story just began to continue its unfinished journey. We will now begin the question and answer period. 사실 동화책 시장은 중고 마켓이 굉장히 줄어들고 있는 시장인데 보람이 있을지는 모르겠지만 마케터빌리티 차원에서 이게 경력 조절의 출구가 과연 될 수 있을지 그 가능성에 대해서 의사를 해보셨을까요? 동동 프로젝트 매니저 김미지입니다. 질문에 답변드리겠습니다. 네, 말씀하신 대로 지금 동화책 시장이 2분기 증가하는 추세로 감사하고 있는 건 맞습니다. 하지만 저희 동화책은 단순한 동화책이 아니라 소비자들이 자신의 아이의 그림을 활용해서 그런 우리 아이의 성장 일기와 같은 좀 특별한 에디션 같은 느낌이라서 대부분의 소비자들이 사실 동화를 읽는다는 느낌보다는 좀 더 우리 아이의 그림을 더 오랫동안 더 의미 있게 활용하고자 하는 니즈가 더욱더 큽니다. 그렇기 때문에 일반적인 동화랑은 조금 다르게 생각해 주시면 될 것 같고요. 그리고 경력 단절 여성분들께서 사실 재취업을 원하시지만 대부분의 회사에서 가장 부정적으로 생각하는 게 경력 단절 여성분들께서 육아를 하는 동안 그들의 경력이 말 그대로 직업적인 경력이 단절되어서 공백이 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 그분들이 재취업을 할 때도 그 부분이 가장 불합리하게 작용하는데요. 경력 단절 여성분들께서는 일단 직업적으로 이 경력이 단절되지 않는다는 것, 그러니까 저희와 함께 일을 하면서 내가 그래도 무언가를 할 수 있구나. 근데 거기다가 보통 육아만 하면서 집에 있으면서 굉장히 위축되고 내가 뭘 할 수 있을까 하는 식으로 좀 자존감이 낮아지는 경우가 많은데 일단 저희와 함께 내가 아이를 돌면 어쨌든 이것을 경험을 역량으로도 삼을 수 있다는 그런 것과 함께 좀 자신감도 생기고 네, 어쨌든 경력이 단절되지 않았다는 것에 좀 큰 의의를 두고 있기 때문에 그런 부분에서도 긍정적으로 작용할 것이라 생각합니다. 그 메시지가 그 I'm connected라고 할 수도 있는데 그 네거티브를 두 개를 써서 I'm not disconnected라고 메시지를 선정한 혹시 의미가 있을지? 네, 그것이 직업을 가지고 있다가 임신, 출산, 양육으로 인해 직업을 그만둔 여성들을 우리 사회에서 경력 단절 여성이라고 하기 때문입니다. 그냥 여성이 아니라 단절 여성이라고 하기 때문에 사회에서는 이분들의 경력이 단절되었다라고 하지만 사실 이분들은 아이를 양육하면서 내가 그 전에 가지고 있던 경력에 또 다른 육아라는 경험이 사실 플러스된 또 새로운 경험을 보유한 여성들입니다. 그렇기 때문에 저희는 단절되었다가 아니라 단절되지 않았다라는 그런 의미를 담아서 또 함께하는 대상자 분들께서도 그렇게 봐주시길 원하기 때문에 이런 식으로 문구를 작성했습니다. 공동팀은 2017년부터 이제 활동을 해온 팀인데 여기 있는 것은 다 최근 1년의 결과로 보면 될까요? 사실 2017년부터 이제 활동했던 것들이 함께 포함되어 있습니다. 근데 사실 저희 프로젝트가 처음에는 미혼모를 대상으로 한 그런 프로젝트였습니다. 그런데 현실적으로 저희 지역에 있는 미혼모들과 함께 작업을 하기가 어려워져서 이 범위를 조금 더 확대해서 경력 단절 여성이라는 범위로 넓혀서 조금 새로 시작한 부분이 있기 때문에 하지만 그래도 기본적인 저희 솔루션 자체는 그렇게 큰 변화가 없었기 때문에 일단 AR에 있는 부분은 2017년부터의 내용을 담았습니다. 거기서 이어서 질문을 드리고 싶은 게 그러면 매출액 400만 원이 발생한 기간은 2017
2017년부터라고. 아니 매출에 2017년부터는 맞긴 한데 2017년에는 프로토타입을 통한 약간 정말 소정의 그런 프로핏 정도였고 좀 본격적인 매출이 발생한 것은 저희가 온라인 플랫폼을 개설한 약 한 달 정도 전부터라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 그리고 아까 프레젠테이션을 봤을 때는 인식 개선 펀딩을 통해서 200만 원의 수익이 발생했다는데 그게 매출액에 포함된 금액이라는 한 반 정도만 이제 포함된다고 생각하시면 될 것 같습니다. 저희가 지금 사실 이 인식 개선 크라우드 펀딩을 지금도 계속 진행하고 있는데 이제 AR에 작성된 그 기간까지의 크라우드 펀딩 매출액이 함께 포함된다고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 그리고 이 제품들 판매에서 매출이 일어난 부분은 다시 펀딩 플러스 프리마켓이었던 것 같은데 프리마켓은 지속 가능한 어떤 판매 루트는 아니고 일회성으로 생각합니다. 네, 그래서 온라인 플랫폼을 개설한 것이고요. 온라인 플랫폼 개설하기 전에 말씀하신 것처럼 저희가 플리마켓을 통해서 오프라인으로 한다던가 아니면 지역의 맘카페를 이용해서 홍보 영업 등을 진행하였습니다. 근데 말씀하신 것처럼 좀 지속 가능성이 부족하다고 판단해서 저희만의 공유한 온라인 플랫폼을 만들었고 이것을 통해서 앞으로도 좀 더 홍보나 마케팅 같은 것을 활성화해서 좀 매출 증장을 정말 Your time has expired. Judges, please join me in thanking team for their presentation and hard work.